जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावन जय राधा माधवा जय कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा
नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराचार्य अष्टोत्र सच्चिमत अभयचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतरसमालयं मुहुरघोरसिंहा भुवि भावुकाः शण्वतां स्वखदः कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो हे अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। Hare Krishna. Reading from first canto, chapter 13, sloka number 29. एवं राजा विदुरेण अनुजेन। एवं राजा विदुरेण अनुजेन। एवं राजा विदुरेण अनुजेन। प्रज्ञ-चक्षुर्बोधिता आजमितः। प्रज्ञ-चक्षुर्बोधिता आजमितः। प्रज्ञ-चक्षुर्बोधिता आजमितः। chittvā sveṣu sneha-pāśān draḍhimno। chittvā sveṣu sneha-pāśān draḍhimno। chittvā sveṣu sneha-pāśān draḍhimno। niścakrāma bhrātṛ-sandarśitādhvā। niścakrāma bhrātṛ-sandarśitādhvā। niścakrāma bhrātṛ-sandarśitādhvā। evaṁ rājā vidureṇānujena। prajñā-cakṣur bodhita ājamīḍhaḥ। chittvā sveṣu sneha-pāśān draḍhimno। niścakrāma bhrātṛ-sandarśitādhvā। niścakrāma bhrātṛ-sandarśitādhvā। evaṁ rājā vidureṇa anujena। prajñā-cakṣur bodhita ājamīḍhaḥ। chittvā sveṣu sneha-pāśān draḍhimno। niścakrāma bhrātṛ-sandarśitādhvā। evaṁ rājā vidureṇānujena।
evam rājā vidureṇānujena prajñā-cakṣur bodhita ājamīḍhaḥ chittvā sveṣu sneha-pāśān draḍhimno niścakrāma bhrātṛ-sandarśitādhvā evaṁ rājā vidureṇānujena prajñā-cakṣur bodhita ājamīḍhaḥ chittvā sveṣu sneha-pāśān draḍhimno niścakrāma bhrātṛ-sandarśitādhvā. Hare Krishna. Word-to-word translation and purport by Srila Abhayacharnananda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Evam, thus, Rājā, King Dhṛtarāṣṭra, vidureṇānujena, by his younger brother Vidura, prajñā, introspective knowledge, cakṣuḥ, eyes, bodhitaḥ, being understood, ājamīḍhaḥ, Dhṛtarāṣṭra, scion of the family of Ajamīḍha, chittvā, by breaking, sveṣu, regarding kinsmen, sneha-pāśān, strong network of affection, draḍhimnaḥ, because of steadfastness, niścakrāma, got out, bhrātṛ, by his brother, sandarśita, direction, adhvā, the path of liberation. Translation. Thus Mahārāja Dhṛtarāṣṭra, the scion of the family of Ajamīḍha, firmly convinced by introspective knowledge, prajñā, broke at once the strong network of familial affection by his resolute determination. Thus he immediately left home to set out on the path of liberation as directed by his younger brother Vidura. Purport. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great preacher of the principle of Srimad Bhagavatam, has stressed the importance of association with sadhus, pure devotees of the Lord. He said that even by a moment's association with a pure devotee, one can achieve all perfection. We are not ashamed to admit that this fact was experienced in our practical life. We were not favored by his divine grace. Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, by our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept the mighty task of describing Srimad Bhagavatam in English. Without seeing him at that opportune moment, we could have come a very great business magnate, but never would we have been able to walk the path of liberation and be engaged in the factual service of the Lord under instructions of his divine grace. And here is another practical example by the action of Vidura's association with Dhṛtarāṣṭra. Mahārāja Dhṛtarāṣṭra was tightly bound in a network of material affinities related to politics, economy, and family attachment. And he did everything in his power to achieve so-called success in his planned projects. But he was frustrated from the beginning to the end, so far as his material activities are concerned. And yet, despite his life of failure, he achieved the greatest of all success in self-realization by the forceful instructions of a pure devotee of the Lord, who is the typical emblem of a sadhu. The scriptures enjoin, therefore, that one should associate with sadhus only, rejecting all other kinds of association, and by doing so, one will have ample opportunity to hear the sadhus who can cut to pieces the bonds of illusory affection in the material world. It is a fact that the material world is a great illusion because everything appears to be a tangible reality, but at the next moment evaporates like the dashing foam of the seas or a cloud in the sky. A cloud in the sky undoubtedly appears to be a reality because it rains, and due to rain so many temporary green things appear.
But in the ultimate issue, everything disappears, namely the cloud, rain and green vegetation, all in due course. But the sky remains, and the varieties of sky or luminaries also remain forever. Similarly, the absolute truth, which is compared to the sky, remains eternally, and the temporary cloud-like illusion comes and goes away. Foolish living beings are attracted by the temporary cloud, but intelligent men are more concerned with the eternal sky with all its variegatedness. Hare Krishna devotees, I am taking the blessings from all senior Vaishnavas here so that I can be able to give some contribution how a sadhu association is going to enlighten us. சாது சங்கம் எப்படி நமக்கு ஞானத்தை வழங்குகிறது என்பதற்கு சிறிதளவு ஞானத்தை வழங்குவதற்காக இங்கிருக்கும் அனைவரின் ஆசைகளையும் நான் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I remember a few weeks, I think, I gave a lecture, Lord Krishna entering into Dwaraka. And today, the topic is Dhṛtarāṣṭra quitting home. சில வாரங்களுக்கு முன்னால் பகவான் கிருஷ்ணர் துவாரகைக்குள் நுழைகிறார் என்ற தலைப்பின் கீழ் நான் வகுப்பு வழங்கினேன். இன்றைய தலைப்பு திருதராஷ்டிரர் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவது. So, as soon as Krishna entering into our life, it is 100% guaranteed that we will be quitting our material life. கிருஷ்ணர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நுழைந்த உடனேயே 100% உத்தரவாதமாக நாம் என்ன கூறலாம் என்றால் நாம் நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறுவோம். So today the verse is very, very beautiful verse, especially people in this Kali Yuga materialist who are very much fond of attachment in this material life. And here it is explained, one of the finest examples of a materialist is Dhṛtarāṣṭra, how he is quitting when a great sadhu like Viduraji is chastising him and forcing him to go out from that affluent conditions. இன்றைய பதம் மிகவும் அற்புதமான பதமாகும். இன்றைய அளவில் பௌதிகவாதிகள் குடும்ப வாழ்க்கையின் மீது மிகவும் பற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இங்கே சிறப்பான பௌதிகவாதிக்கு சிறப்பான உதாரணமாகிய திருதராஷ்டிரர் தன்னுடைய ராஜ்ய பொறுப்பு மீது அதிக பற்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அத்தகைய நபருக்கு விதுரரை போன்ற ஒரு மகாத்மா உபதேசம் வழங்கும் பொழுது அந்த அனைத்தையும் திறந்துவிட்டு அவர் எப்படி அரண்மனை விட்டு வெளியேறுகிறார் என்பதை பற்றி இன்றைய பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Basically, this chapter, Dhṛtarāṣṭra quitting home, is the discussion is happening at Naimisharanya between Sūta Goswami and the sages. And after Viduraji has come out from Maitreya Muni, and these Sūta Goswamis and sages, they were discussing about Vidura, and we have seen so many verses earlier, the greatness of Vidura. விதுரர் மைத்ரேய ரிஷியிடமிருந்து உபதேசங்கள் பெற்ற பிறகு இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தை பற்றிய கலந்துரையானது நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் மத்தியில் நடக்கிறது. விதுரர் வெளியேறிய பிறகு அவர்கள் சூத கோசாமி மற்றும் நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளிடையே நடந்த உரையாடல் தான் இந்த பதமானது. And Viduraji, after making lot of pilgrimages, is entering into Indraprastha, and in the last 10 verses we have seen how he is chastising, because when he saw Dhṛtarāṣṭra is enjoying, and he completely got annoyed and he started chastising his brother. Are you not ashamed of still sitting and enjoying? And he is giving so many reasons like the Pandavas, and he is forcing Dhṛtarāṣṭra to quit the home. யாத்திரை முடிந்த பிறகு இந்திரபஸ்தம் திரும்பிய விதுரர் திருதராஷ்டிரர் அந்த வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து மிகுந்த கோபம் அடைகிறார். பல உதாரணங்களை தந்து பாண்டவர்களிடம் நீ பிச்சை கேட்பது போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய், இந்த வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று திருதராஷ்டிரரை கட்டாயப்படுத்துமாறு அவர் பலவிதமான உபதேசங்களை வழங்குகிறார். So this verse is basically talking after the chastisement Dhṛtarāṣṭra is received from his brother, he is deciding to quit without telling even his dear and near ones. He was so much attached with his wife and so many things. After getting the enlightenment, he was basically a blind person, and Viduraji has given the light of enlightenment and his eyes got opened. In the sense, he got the real enlightenment and he wanted to quit the home even without telling any of them. இங்கே திருதராஷ்டிரர் மிகவும் பற்றுக்கொண்டு வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் விதுரர் வழங்கிய ஞானத்தின் காரணமாக
அவர் ஒரு கண் தெரியாத நபராக இருந்தாலும் அவருக்கு ஞானத்தின் பார்வை கிடைத்துவிட்டது விதுரர் மூலமாக. எனவே யாரிடமும் சொல்லாமல் தன்னுடைய அரண்மனை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு திருதராஷ்டிரர் விதுரர் உபதேசம் கேட்ட பிறகு வந்துவிட்டார். So acharyas are writing so many things and different acharyas are giving different interpretation for this. And here, in a way, indirectly they are glorifying Dhṛtarāṣṭra being a king and being an intellect. That's what they are using the word prajñā-cakṣur. Prajñā-cakṣur means he gets an intellect from hearing from a sadhu. ஒரு மன்னராக இருந்து திருதராஷ்டிரர் விதுரை போன்ற சாதுவிடமிருந்து உபதேசம் கேட்கும் பொழுது முழுமையான ஞானத்தை பெறுகிறார் என்ற ஆச்சாரியர்கள் இந்த பதத்தை பற்றி விளக்க உரை தரும் பொழுது திருதராஷ்டிரரை புகழ்கிறார்கள். So the way Viduraji was giving advice, so he did the same thing. He cut completely, he has come out from the bondage of, what do you say, love and affection, and whatever affection he was showing, he simply cut that when a sadhu has given such a wonderful advice and Dhṛtarāṣṭra has left the home. அந்த குடும்ப பற்று பாசம் அனைத்தையும் அவர் அறுத்து எரிந்து விட்டார். இந்த சாது விதுரை போன்ற சாது ஒரு அற்புதமான உபதேசம் வழங்கிய பிறகு அந்த பந்த பாசங்களை அறுத்தெறிந்து விட்டு அந்த அரண்மனை விட்டு திருதராஷ்டிரர் வெளியேறினார். Generally, the devotees are known as a courageous heroes because they cut from the material life whatever they have been enjoying all this time. They simply disconnect themselves from that attachment and they go out. Here, Dhṛtarāṣṭra is called as Dhīra, draḍhimnaḥ, being he had the courage, he behaved like a hero. All of a sudden, after hearing from Viduraji, he goes out. திருதராஷ்டிரர் இங்கே தீரன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் ஒரு கதாநாயகனை போல செயல்பட்டார். விதுரரிடமிருந்து உபதேசங்கள் பெற்ற பிறகு அவர் அந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியேறினார். பொதுவாக பக்தர்கள் இது போன்ற தீரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஏனென்றால் அந்த பந்த பாசம் உலகளாவிய உறவுகள் மீது இருக்கும் பற்றை அறுத்தெறிந்து விட்டு பக்தர்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடும் காரணத்தினால் அவர்கள் கதாநாயகர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். So in the purport, it is mentioned, Srila Prabhupada is writing, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great preacher of the principle of Srimad Bhagavatam, has stressed the importance of association with a sadhu, pure devotees of the Lord. And also பாகவத்தை பிரச்சாரம் செய்த மிகப்பெரிய பிரச்சாரகர் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாது சங்கத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விளக்கி இருக்கிறார். இந்த பொருளுரையில் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சாதுகளின் சங்கம் என்பதை பற்றி மகாபிரபு விளக்கம் தந்திருக்கிறார். So even the slightest moment, lavamatra sadhu sange, lavamatra, lava means it is 1/11th of a second. It is mentioned in the Shastras, less than a fraction. That time of association with a sadhu gives us the enlightenment. லவமாத்திர சாது சங்கம், லவம் என்றால் ஒரு வினாடியில் 11 பங்கில் 1 பங்கு, அத்தனை குறைந்த அளவு சாதுக்களின் சங்கம் ஒருவர் பெற்றால் கூட அவர் மிகப்பெரிய நல்ல விஷயத்தை கற்கிறார், மிகப்பெரிய ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறார். So we need to understand who is a sadhu. In the modern world, if you talk about a sadhu wearing a saffron cloth and talking some nonsense, they are considered as a sadhu. But actually in the Shastra, the definition for a sadhu is totally different. சாதுக்கள் என்றால் யார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நவீன காலத்தில் காவிய ஆடை அணிந்து கொண்டு ஏதோ உளறுகின்ற நபர்களை எல்லாம் அனைவரும் சாதுக்கள் என்று கூறுகிறார்கள். ஆனால் சாஸ்திரத்தில் சாதுக்களின் விளக்கம் முற்றிலுமாக வேற மாதிரி அமைகிறது. Sadhu is a person who has to enlighten the people and has to cultivate the interest to perform devotional service to the Supreme Lord. மக்கள் மத்தியில் ஞானத்தை வழங்கி பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் ஆர்வத்தை மக்களுக்கு மனதில் ஏற்படுத்த வேண்டும். அத்தகைய நபர்தான் சாது ஆவார். It is through the mercy of the sadhus, a devotee of the Lord, a Vaishnava, whatever you call that. Without their mercy, a person cannot understand who is the Supreme Personality and what is his position. So through a sadhu, through the mercy only, people are getting enlightenment. பரமபுருஷ பகவான் யார், அவரின் நிலை என்ன என்பதை ஒரு சாது அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் பக்தரின் கருணை இல்லாமல் மக்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே இது போன்ற சாதுக்கள் மூலமாகத்தான் மக்களுக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது. A sadhu, irrespective of his health conditions, they travel, they preach, they go every villages, every places, and they wanted to enlighten. They don't sit in a simple, like in a modern days and all, people sit in a big hotel, 5-star hotels, and they will invite the people to listen to their lectures. But an actual sadhu, he travels. நவீன காலத்தில் சிலர் சாதுக்கள் என்று கூறிக்கொண்டு 5 நட்சத்திர
உணவு விடுதிகளில் தங்குவார்கள். அனைத்து மக்களையும் அங்கே அழைத்து அவர்கள் உபன்யாசம் வழங்குவார்கள். ஆனால் உண்மையில் சாது என்றால் யார் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது, அந்த சாதுவானவர் பல இடங்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வார், பல இடங்களுக்கு பயணம் செய்து அங்கிருக்கும் மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்து அங்கிருக்கும் மக்களுக்கு ஞானத்தை வழங்க முயற்சிப்பார். இவரே உண்மையான சாதுவாவார். We have seen plenty of examples in our own moment that some of the initiating gurus, some of the sannyasis, despite their ill health, they are still continuing spreading the knowledge, traveling, and they are showing their mercy, karunikas. They are giving the mercy to all the fallen souls so that they get upliftment in their material life and they go into the direction of the spiritual life. நம்முடைய இயக்கத்தில் பல சாதுக்கள், பல சன்னியாசிகள் பற்பல உடல் உபாதைகள் தங்களுக்கு இருந்தால் கூட அதை பெரிதாக பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து பயணத்தை மேற்கொண்டு உலகம் முழுவதும் இருக்கும் மக்களுக்கு பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக அந்த மக்கள் இந்த பிரச்சார உபதேசங்களை கேட்டு பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொண்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையில் அவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய பல அசௌகரியங்களை பொருட்படுத்தாமல் நம்முடைய இயக்கத்திலேயே பல சாதுக்கள் பல இடங்களுக்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். A devotee or a sadhu or a Vaishnava, even if they are ill-treated by others, they do not give weightage for such an ill-treatment, and still they continue doing the service of the Supreme Lord so that they actively involved in getting the enlightenment to the people. ஒரு பக்தர் அல்லது சாது அல்லது வைஷ்ணவர் சில இடங்களில் அவமதிக்கப்பட்டாலும் அந்த அவமரியாதையை அவர் பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார். தொடர்ச்சியாக பகவான் சேவையில் தன்னை ஈடுபடுத்துவார். அதன் மூலமாக மக்களுக்கு பகவத் ஞானத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதில் அந்த குறிப்பிட்ட வைஷ்ணவர் தீவிரமாக இருப்பார். Sometimes a sadhu has to face violent situation. They may be attacked by non-followers. We have the greatest examples, Jesus Christ, and also in our moment also we have seen so many people. Haridas Thakur was beaten at 21 marketplaces, being a Muslim, Islamic person who is actually following the Dharma, and he was attacked. So the sadhu's life is not very easy. They have to face the violence for the simple cause of spreading the enlightenment to the people. மக்களுக்கு ஞானத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக சாதுக்கள் பல சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது தங்கள் வாழ்க்கையில். சில சமயம் சாதுக்கள் வன்முறையை கூட எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இயேசு கிறிஸ்து பலவிதமான வன்முறைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார், பலவிதமான தாக்கங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியது. நம்முடைய இயக்கத்தில் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் புனித நாமத்தை பற்றி பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது பல சவால்களை எதிர்கொண்டார், பல வகையில் அவர் துன்புறுத்தப்பட்டார். எனவே சாதுவானவர் சில சமயம் வன்முறையை கூட எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அது சாதுவின் வாழ்க்கை அவரை வெளிதானதல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. We may be knowing, like in our initial days of ISKCON spreading, how the Russian devotees were affected by attacking from the government of Russia. That time it was not it's a federation, USSR. So those government were attacking the followers of ISKCON. நம்முடைய இயக்கம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் உலகம் முழுவதும் விஸ்தரித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ரஷ்யாவில் இருந்த ரஷ்ய பக்தர்கள் அந்த ரஷ்ய அரசாங்கத்தால் பலவிதமான துன்புறுத்தல்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள். அந்த அரசாங்கமே நம்முடைய இயக்க கோட்பாடுகளுக்கு எதிராக இருந்தது. அந்த அரசாங்கமே அங்கிருக்கும் ரஷ்ய பக்தர்களுக்கு பல இன்னல்களை வழங்கியது. Some of you may be aware of a very inspiring book called Salted Bread. The two heroes of that book is Sako and Gago, two Russian devotees. சால்டட் பிரெட் என்ற புத்தகத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கூடும். அதில் இரண்டு கதாநாயகர்கள் இருக்கிறார்கள், சாக்கோ மற்றும் காகோ. அவர்கள் இருவரும் ரஷ்ய பக்தர்கள். So because they were following the ISKCON, because they were following the Sanatana Dharma and following the principles of what Lord Krishna had spoken, they were attacked by the government. They were put in the prison. They were put in the psychic hospitals. They were given shock treatment. For 2 complete years they were treated like that. இஸ்கான் சனாதன தர்மம் மற்றும் கிறிஸ்தவ உபதேசங்களை இந்த இருவரும் பின்பற்றிய காரணத்தினால் ரஷ்ய அரசாங்கத்தால் அவர்கள் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். மருத்துவமனையில், மனநல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு மின்சார மருத்துவ சிகிச்சையானது வழங்கப்பட்டது. 2 ஆண்டுகள் அவர்கள் பலவிதமான சவால்களை எதிர்கொண்டார்கள், கடும் கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டார்கள். This Sako, who is otherwise known as Sarkis Wonchan-yan, he was like he died before he was released. That is 1 month prior to his release, he was died because of this ill treatment. இந்த தவறாக நடத்தப்பட்ட காரணத்தினால் இந்த சாக்கோ என்பவர் தான் விடுதலை அடைவதற்கு 1 மாத காலம் முன்னாலேயே தன்னுடைய உடலை விட்டுவிட்டார், இறந்து விட்டார்.
So, some of them may be asking why this book is titled Salted Bread. ஏன் இந்த புத்தகத்திற்கு சால்டட் பிரெட் என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது என்று சிலர் கேட்கலாம். These two devotees not only physically were tortured, but voluntarily, a greatest qualification for a sadhu, they were controlling their senses and being a vegetarian, because vegetarian means in Russia they don't know what is the meaning of a vegetarianism. But these two devotees, they were following vegetarianism and they were eating only bread. 3 slices of bread per day they used to take. இந்த இரண்டு பக்தர்களும் பலவிதமான இன்னல்கள் மற்றும் பலவிதமான துன்புறுத்தல்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அனைத்தையும் பொறுத்து கொண்டார்கள். அதோடு ரஷ்யாவை பொறுத்தவரையில் அங்கிருப்பவர்களுக்கு சைவ உணவு என்றால் என்னவென்றே தெரியாது. எப்பொழுதும் அசைவம் சாப்பிட்ட நபர்கள் தான் ரஷ்யர்கள். இந்த இரண்டு பக்தர்களும் அந்த காலத்தில் உப்பு தடவிய பிரெட், ரொட்டி துண்டு, இதை மட்டுமே உட்கொண்டார்கள். வேறு எதையும் உட்கொள்ளாமல், அசைவத்தை தொடக்கூட இல்லாமல் இவர்கள் அந்த சிறப்பாக அந்த உறுதிமொழியை கடைபிடி. It is very difficult to eat plain salted bread என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. It is very difficult to eat bread. So in order to get the saliva to generate in their mouth, they used to add little salt every day. ரொட்டியை தனியாக உண்பது மிக மிக கடினம். எனவே வாயில் எச்சி ஊற வேண்டும் என்பதற்காக தினசரி அவர்கள் அந்த ரொட்டியோடு உப்பை சேர்த்துக் கொள்வார்கள். So they were eating this type of 3 pieces of bread added with salt for 2 complete years. So that's the reason this book is titled Salted Bread. So this is a suffering a sadhu is taking it, because for the only reason to spread the enlightenment to others. ஞானத்தை பிறருக்கு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஒரு சாது பலவிதமான துன்புறுத்தல்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார் மனமாக. இங்கே இந்த இரண்டு பக்தர்களும் அந்த உப்பு தடவிய ரொட்டி துண்டு, 3 ரொட்டி துண்டுகளை மட்டுமே தினசரி உணவாக உட்கொண்டார்கள். அதை தாண்டி எதுவுமே உட்கொள்ளவில்லை. இவ்விதமாக அவர்கள் 2 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்கள். So we can see the witness of how the Russian devotees are performing today in our moment is because of such hardships taken by those devotees in those days. அந்த காலகட்டத்தில் இந்த பக்தர்கள் இவ்விதமான சவால்களை எதிர்கொண்டு கடினமாக செயல்பட்ட காரணத்தினால்தான் இன்று நம்முடைய இயக்கத்தில் ரஷ்ய பக்தர்கள் சிறப்பாக பக்தி செய்து கொண்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. So Prabhupada is writing and he is defining sadhu into 3 different kind of sadhus he is writing. A person who is working to gain control of the senses, gain control of the material affluences is one type of sadhu. 3 வகையான சாதுக்களை பற்றி பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கும் நபர் மற்றும் பௌதிக ஐஸ்வர்யங்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கும் நபர். இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் ஒரு வகையான சாது என்று பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். And the second type of sadhu is he is already progressing and he is perfectly performing the sadhana without fail. இரண்டாவது வகையான சாது எப்படிப்பட்டவர் என்றால் ஏற்கனவே அவர் சாதுவாக வாழ்க்கையில் முன்னேறி இருக்கிறார். தன்னுடைய சாதனை பக்தியை சிறப்பாக அவர் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். And the third type of sadhu is who thinks about the welfare of others and putting themselves into hardships so that others get the benefit. மூன்றாவது வகையான சாதுவானவர் பிறர் நலன் கருதி தனக்கு பலவிதமான இன்னல்கள் வந்தாலும் பிறர் நலமாக இருக்க வேண்டும், அவர்கள் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னிச்சையாக முன்வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பலவிதமான இன்னல்களை எதிர்கொள்கிறார். The sadhu will be like a soft petal of roses, but at the same time they will be thunderbolt. Like when they wanted to preach, when they wanted to make somebody to understand, they will be like a thunderbolt. சாதுவானவர் மென்மையான தாமரை இதழ் போலவும் செயல்படுவார். அதே சமயத்தில் பிரச்சாரம் செய்து ஒரு நபருக்கு அந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள உதவ வேண்டும் என்ற சமயத்தில் அவர் தேவைப்பட்டால் வஜ்ராயுதம் போலவும் அந்த சாது செயல்படுவார். They will be like a surgeon. When a surgeon wanted to perform a surgery, they don't show any mercy. Oh, we are killing or we are just cutting some portion of the skin and all. They will be performing the surgery so that the patient gets proper treatment. So similarly, a sadhu, when they wanted to teach somebody, they are like a thunderbolt, they are like a surgeon. They will simply cut the material cord so that they come out from the material attachment. ஒரு மருத்துவர் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் பொழுது நாம் இந்த நபரின் தோலை அறுத்தால் அவருக்கு வலிக்குமே என்று கருத மாட்டார். இந்த சிகிச்சை செய்தால் தான் இவர் உயிரோடு இருப்பார் என்பதற்காக அவருக்கு வலி ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை, இவர் மனதை கல்லாக்கி கொண்டு அந்த மருத்துவ சிகிச்சையை மேற்கொள்வார். அதே போல்தான் சாதுக்கள் இந்த மக்கள் பௌதிக பதத்தில்
பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அந்த பந்தத்தை அறுத்தெறியும் பொழுது சில சமயம் சாதுக்கள் கடுமையாக செயல்பட வேண்டியிருக்கும். அதை அவர்கள் பெரிதாக பொருட்படுத்த மாட்டார்கள். எப்படியாவது இந்த உயிர்வாளியை பௌதிக பிறப்பிறப்பிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக அவர்கள் எந்த வழியை கடைபிடித்தும் அந்த பிரச்சாரம் செய்து ஞானத்தை வழங்க முயற்சிப்பார்கள். Similarly, Prabhupada, when he is talking about the living entities, he is classifying the living entities into two types. One is eternally liberated and another one is eternally conditioned. பிரபுபாதர் உயிர்வாளிகளை பற்றி பேசும் பொழுது உயிர்வாளிகளை இரு வகையாக பிரிக்கிறார். ஒன்று, ஒரு வகை உயிர்வாளிகள் நித்தியமாக முக்தி அடைந்த உயிர்வாளிகள், இன்னொரு வகை உயிர்வாளிகள் நித்தியமாக பந்தப்பட்ட உயிர்வாளிகள். So these eternally liberated, ever liberated people, they doesn't come under the influence of Maya. நித்தியமாக முக்தி அடைந்த உயிர்வாளிகள் மாயின் தாக்கத்திற்கு உட்படுவதே இல்லை. Whereas eternally conditions are always under the influence of Maya. That is what Lord Krishna is telling in Bhagavad Gita, Devihi Isa Gunamayi Mama Maya Duratyaya. It is very, very difficult to come across the three modes of material nature. It is the energy of the Supreme Lord. நித்தியமாக கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எப்பொழுதுமே மாயின் கட்டுப்பாட்டில் தான் செயல்படுகிறார்கள். இதைத்தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார். தெய்வீக ஏஷா குணமயி மம துரத்தைய, அதாவது என்னுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் இந்த ஜடசக்தியானது செயல்படுகிறது, இந்த முக்குணங்களான ஜடசக்தி செயல்படுகிறது, அதை கடந்து வருவது என்பது மிக மிக கடினம் என்று கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார். So the reason why these living entities are unable to come out is their attachment to the material life, their attachment to the material enjoyment. பௌதிக வாழ்க்கை மற்றும் பௌதிக அனுபவிக்கும் தன்மை, இந்த இரண்டின் மீது கொண்டிருக்கும் பற்று காரணமாகத்தான் இந்த உயிர்வாளிகள் பௌதிக வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேறாமல் சிக்கித் தவிக்கிறார்கள். Rishabhadev was advising his sons, like he is giving the enlightenment and he is telling, Nūnam pramataha kurute vikarma yad indriya prītāya āparnati na shādu manye yata atmano ayam āśān api klesha āsa dehaha. Sense gratification, if the sense gratification is the aim of the life, he completely becomes mad after materialistic life. Where Dhṛtarāṣṭra we can see, like how he was showing so much of attachment for material life, he was unable to come out. புலனுணர்ச்சியே வாழ்க்கையை நோக்கமாக கொண்டிருப்பவர்கள் பௌதிக வாழ்க்கையில் பித்து அலைகிறார்கள் என்று ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மகன்களுக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். திருதராஷ்டிரர் கதையில் நாம் பார்க்கலாம், அவர் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையின் மீது பற்று கொண்டிருந்த காரணத்தினால் தான் வாழ்க்கையின் இறுதி கட்டத்தில் கூட அந்த குடும்ப பற்றை அவரால் கைவிட முடியவில்லை, அதிலேயே சிக்கிக் கொண்டிருந்தார். Begging, borrowing, stealing for material enjoyment is strongly condemned in the scriptures, which Dhṛtarāṣṭra has done everything. He was begging from the Pandavas. He was begging to enjoy his life. பிச்சை எடுப்பது, கடன் வாங்குவது, திருடுவது, பௌதிக வாழ்க்கைக்காக இந்த மூன்று செயல்கள் செய்வதை சாஸ்திரங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறது. திருதராஷ்டிரர் இந்த மூன்றையுமே செய்திருக்கார். உண்மையை சொல்ல போனோம் என்றால் பாண்டவர்களிடமிருந்து யாசகம் பெறுவது அல்லது பிச்சை கேட்டு தன்னுடைய பௌதிக வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தார். The Vedas it says asanko he ayam purushaha. That is, the living entities are not directly connected with the material life, material world, but due to their tendency to enjoy. Krishna is giving the free will for enjoyment, right? So because of their tendency, they get connected in the material life. உயிர்வாளிகளுக்கும் பௌதிக உலகத்திற்கும் உண்மையில் நேரடியான தொடர்பு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை உயிர்வாளிகளுக்கு இருக்கும் காரணத்தினால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அனுபவிக்குமாறு ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி உயிர்வாளிகள் அந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழுமாறு ஒரு நிலையை பகவான் கிருஷ்ணர் ஏற்படுத்தி தருகிறார். Only through the sadhu sangha or only by serving the devotees of the Lord, one can come out from this material life. Yatpada pankacha palasa vilasa bhaktya karma shayam gratitam udgratayanti shantaha tadvanna rikta mataya yatayo apiruda shroto ganashtam aranam bhajavasudevam. Those who are perfectly engaged in the lotus feet, serving the lotus feet of the Lord, we need to get associated and we need to serve those people. யார் பகவானின் தாமரை பாதத்திற்கு சேவை செய்யும் செயல்பாட்டில் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்தகைய நபரை கண்டறிந்து அத்தகைய நபர்களுக்கு நாம் சேவை செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மால் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேற சாஸ்திரங்கள் விளக்குகிறது. Because of this hard-knotted material knots cannot be removed. A jnani or a yogi cannot simply come out from this material enjoyment. Only by doing a devotional service, by learning how to perform the devotional service from a sadhu only, we can completely cut the knot of our material life.
இந்த பௌதிக பந்தம் என்ற கடினமான இறுக்கமான முடிச்சை ஒரு ஞானியாலோ அல்லது யோகியாலோ அவ்வளவு எளிதாக அறுத்தெறிய முடியாது. எனவே பக்தர்கள் சங்கம் மூலமாகத்தான், பக்தியில் ஈடுபடுவதன் மூலமாகத்தான் இந்த பௌதிக பந்தம் என்ற கடினமான முடிச்சை நம்மால் அவிழ்த்தெறிந்து அதிலிருந்து விடுபட முடியும். மகத் சேவம் துவாரம் ஆஹூர் விமுக்தேஷ் தமோ துவாரம் யாஷிதம் சங்கி சங்கம். Here Rishabhadev is telling about how the association has to be taken place. He can be an impersonalist or he can be a devotee, but they are all enlightened people and we have to take association with those sadhus. ரிஷபதேவர் சங்கம் எப்படி கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒரு விளக்கம் இங்கே தருகிறார். நாம் சங்கம் கொள்ளும் நபர் ஒரு அருவவாதியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பக்தராக இருக்கலாம். ஆனால் ஞானம் பெற்றிருக்கும் காரணத்தினால் அந்த சாதுக்களின் சங்கத்தை நாம் ஏற்க வேண்டும் என்று ரிஷபதேவர் குறிப்பிடுகிறார். Because they are all known as the Mahatmas, though the path of an impersonalist and a devotee is totally different, their emancipation, their process of a devotional service is same. அருவவாதி மற்றும் பக்தரின் இறுதி இலக்கு வெவ்வேறாக இருந்தாலும் அவர்கள் கடைபிடிக்கும் பக்தி சேவை மார்க்கமானது ஒன்றாக இருக்கிறது. They are interested in Brahma Shaukyam. They wanted to have the eternal life, eternal peace, peace of mind, detached from the material life. So we need to get connected, we need to get associated with such sadhus so that we get an enlightenment. நித்தியமான வாழ்க்கை, நித்தியமான அமைதி வேண்டும். இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்திய அமைதியை தொடர்ச்சியாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். அத்தகைய இலக்கு அவர்கள் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் சங்கத்தை ஏற்று நாமும் அந்த வழியில் பயணிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். In Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu is telling, Asat Sangat Tyaha E Vaishnava Achara, Sri Sangi Eka Eshadu, Krishna Bhakta Ara. That means one should completely attach with the materialist, those who are interested in women and sex. We need to completely detach from such an association. பௌதிகவாதிகள், பெண் பித்தர்கள் போன்றவர்கள் சங்கத்தை முழுமையாக கைவிட வேண்டும். சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பௌதிகவாதிகள் சங்கத்தை முழுமையாக கைவிட வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தர்களுக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். So by associating with such sadhus, what is the benefit we are achieving? Mahaprabhu is further adding, Krishna Bhakti Janma Moola Hoi Sadhu Sangha. Krishna Prema Janme Teno Puna Mukhya Anga. Even if you are performing devotional service, it is not considered as the best. But if you are getting connected, which you are associating with a sadhu, that is more better than a devotional service. பக்தி சேவையில் நாம் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டாலும் அது ஒரு சிறப்பான செயல்பாடாக கருதப்படுவதில்லை. ஆனால் சாதுவின் சங்கத்தை நாம் ஏற்று அவருடைய சங்கத்தில் நாம் தொடர்ச்சியாக இருந்தோம் என்றால் அது பக்தி சேவையை விட சிறப்பான செயலாக கருதப்படுகிறது. So that is why Lavamatra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoi. Parikshit Maharaja was asking, when Nalakuvera was cursed by Narada Muni, Parikshit Maharaj had the doubt. Narada Muni is considered as a great sadhu, but why he is taking revenge on Nalakuvera? நலக்குவேரர்கள் நாரத முனிவால் சாபம் வழங்கப்பட்ட பொழுது பரீட்சித் மகாராஜருக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுந்தது. நாரத முனிவர் ஒரு மிகப்பெரிய சாது, அவர் ஏன் இந்த நலக்குவேரர்களை பழிவாங்கும் விதத்தில் செயல்பட்டிருக்கிறார் என்ற சந்தேகம் அவருடைய மனதில் ஏற்பட்டது. So he was considering Narada Muni is in a tama guna, that is tama. That means he is taking revenge on Nalakuvera because they were disrespecting Narada Muni, and he got sort of a doubt. This sadhu is behaving like this. Who is this sadhu? அவர் நினைத்தார் நாரத முனிவர் தமோகுணத்தில் இருக்கிறார். ஏனென்றால் இந்த நலக்குவேரர்கள் குபேரரை மகன்கள் அவரை அவமரியாதை செய்த காரணத்தினால் இவர் சாபம் வழங்கி விட்டாரே, எனவே இவருக்கு கோபம் வருகிறதே, இவர் தமோகுணத்தில் இருக்கிறார், இவர் எப்படிப்பட்ட சாது என்ற ஒரு சந்தேகம் அந்த மன்னருக்கு ஏற்பட்டது. So like we said, the sadhus are a physician. Actually Narada Muni is not in a tamoguna. He wanted to make a surgery, open heart surgery. Like he has to cut this material attachment of Nalakuvera. So he behaved like in such a way that they are going to get benefited. சாதுக்கள் நான் முன்பே கூறியது போல மருத்துவரை போன்றவர்கள் இங்கே இந்த நலக்குவேரன் மணிகிரீவன் இவர்கள் மனதில் ஒரு அறுவை சிகிச்சை சேவை நாரத முனிவர் ஆசைப்பட்டார். அதன் மூலமாக இந்த பௌதிக மதத்திலிருந்து விடுபட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவே இந்த கடுமையான விதத்தில் அவர்களிடம் நாரத முனிவர் நடந்து கொண்டார். Sa gunan samati aitan brahma bhuyaya kalpate. Arjuna is asking the Supreme Lord, what is the meaning of attaining to the transcendental position?
That is, the material world is acting under the spell of modes of material nature, which we know. These sadhus have overcome that. So they know how to overcome this material nature. And here Narada Muni's curse on Nalakuvira is the attachment, material desire of Nalakuvira has to completely cut. So they are in a transcendental position, and it is not considered as he is taking a revenge. இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்கள் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விலகி மிக உயர்ந்த நிலையில் சாதுக்கள் உன்னதமான நிலையில் இருக்கிறார்கள். இங்கே இந்த நாரத முனிவர் இந்த நலகுவரன் மணிகிரவனுக்கு சாபம் வழங்கிய பொழுது அந்த பௌதிக பந்தத்தை அறுத்தெறியும் வகையில் அந்த சாபமான செயல்பட்டது. எனவே அந்த நபர்களும் அந்த சாபத்தின் மூலமாக இந்த பௌதிக பந்தப்படும் நிலையிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதமான நிலையை அடைவதற்கு உதவிகரமாக இருக்கும் வகையில் நாரத முனிவரின் சாபம் அமைந்தது. So Rishabhadev was further advising his sons like how a person has to, in their material life, how they have to behave. Nayam deho deha bhajam nirloke kashtan kaman arhate with bhujam ye. Because we have taken the material body, it doesn't mean that we have to work like dogs and hogs every day to enjoy this material life. பௌதிக சரீரத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் தினசரி நாய்களையும் பன்றிகளையும் போல கடினமாக உழைத்து பௌதிக புறநகர்ச்சியை நாம் தினசரி அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற அவசியமும் இல்லை என்று ரிஷபதேவர் தன்னுடைய மகன்களுக்கு உபதேசம் வழங்குகிறார். So the human life, we have to take lot of penances, austerities, sacrifices. How we have seen the Russian devotees, they have sacrificed their life for the betterment of others. So this is how the human life is meant for. கடுமையான யஜ்யங்கள், தவங்கள், தியாகங்கள் செய்வதே மனித வாழ்க்கையின் இலக்காகும். இங்கே பார்க்கலாம் ரஷ்ய பக்தர்கள் எப்படிப்பட்ட தியாகத்தை செய்திருக்கிறார்கள் என்று. எனவே இது போன்ற கடுமையான யஜ்யங்கள், தவங்கள் மற்றும் விரதங்களை அனுஷ்டித்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதே மனித வாழ்க்கையின் நோக்கமாகும். Because human life and the animal life both are having lot of features in common, and human life, how we have to get differentiated from the animal life is, how do we know about our own self, the consciousness, the God realization, that is which is differentiating the human life from the animal life. மனித வாழ்க்கைக்கும் மிருக வாழ்க்கைக்கும் ஒத்துப்போகும் வகையில் பல பொதுவான விஷயங்கள் இருக்கிறது. எந்த இடத்தில் மனிதர்கள் மிருகத்திலிருந்து மாறுபடுகிறார்கள் என்றால், தான் யார் என்பது அந்த உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்வது பகவானோடு தனக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கிறது, இதை புரிந்து கொள்ளும் இடத்தில் தான் மனிதர்கள் மிருகத்திலிருந்து வேறுபடுகிறார்கள். யான் மைத்துனேதி கிரகமேதி சுகம் ஹி துச்சம், Srimad Bhagavatam 7th Canto 9, where Prabhupada has written an excellent purport. He is telling the sex life is compared to rubbing of the two hands. When it is itching, how we are rubbing. So that itching and rubbing is not the pleasure. So he is telling the material life is like that. We have to come out totally without enjoying for the temporary things. அரிப்பெடுக்கும் பொழுது நாம் இரு கைகளை வைத்து தேய்க்கிறோமே, அது போன்ற ஒரு செயல்பாடுதான் பாலுணர்வு வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவது. எனவே இந்த அரிப்பெடுத்து அந்த கைகளை தேய்ப்பது ஒன்றும் சுகமான விஷயம் இல்லை. அதிலிருந்து நாம் வெகு விரைவில் விடுபட வேண்டும். அதே போல்தான் பாலுறவு வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் வெகு விரைவாக விடுபட வேண்டும் என்று பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 9வது அத்தியாயத்தில் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So human life is completely different from the animalistic life, and we should not look for enjoying all this material thing, and we need to involve ourselves into developing into devotional service. மனித வாழ்க்கை மிருக வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலுமாக மாறுபட்டது. எனவே இந்த தாழ்ந்த விஷயங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை நாம் கொண்டிருக்காமல் பக்தி சேவையில் நாம் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஒரு ருச்சியை நாம் மனதில் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So that's what Lord Krishna is telling, janma karma chame divyam evam yoveti tattvadaha. Unless we get the taste into the devotional life by hearing the glories of the Supreme Lord, pastimes of the Supreme Lord, devotees' glories, how they are serving the Supreme Lord, the taste on the devotional service doesn't occur. ஜன்ம கர்ம சமய தேவம் என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், பகவத் பக்தர்கள் எப்படிப்பட்ட சேவையை பகவானுக்கு செய்கிறார்கள், பகவான் எப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான பண்புகளை கொண்டிருக்கிறார் என்ற சரித்திரத்தை கேட்டு கேட்டு நாம் பகவான் மீது ஒரு ருச்சியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும், பக்தி சேவை மீது ருச்சியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக கேட்கும் செயல்பாட்டில் நாம் ஈடுபடாவிட்டால் நமக்கு பகவான் மீதோ பக்தி சேவை மீதோ எப்பொழுதும் ருச்சி ஏற்படாது. In yesterday class, the speaker Satyadharma Prabhu, when he was explaining the 6th Ashtakam, he has made a very beautiful point. Unless you get the taste, you may not be involving, whereas simply by hearing, something is going into your ears automatically, whether you like it or not,
the holy name goes into your ears and you develop the mood to understand more, the shraddha is happening there. புனித நம்முடைய காதில் நுழையும் பொழுது நம்முடைய மனதில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது, அங்கே திடமான நம்பிக்கை உருவாகிறது. பொதுவாக நாம் ஒரு விஷயத்தை கவனித்து கேட்காமல் நம்முடைய மனதில் எந்தவித மாற்றம் ஏற்படாது. ஆனால் புனித நாமத்தை சாதாரணமாக கேட்டால் கூட போதும், நம்முடைய மனதில் நம்பிக்கை என்ற முக்கியமான மாற்றம் ஏற்படுகிறது என்று நேற்றைய வகுப்போல இங்கே சத்யதர்ம பிரபுஜி அவர்கள் சிக்ஷாசக்தியை பற்றி விளக்கும் பொழுது விளக்கம் தந்தார். The next step of Shraddha, we have different stages to reach the Prema stage, but the next step of Shraddha is Sadhu Sangha. So immediately when you are getting into the Sadhu Sangha, automatically things are developing, and this slowly the material attachment, it gets cut and we are progressing in the spiritual life. பிரேமை அடைய பல நிலைகள் இருக்கிறது. ஸ்ரத்தாக்கு அடுத்தபடியாக சாது சங்கம் இருக்கிறது. சாது சங்கத்திற்குள் நாம் அந்த நிலையை அடையும் பொழுது பொதுவாக இந்த பௌதிக பற்று படிப்படியாக நம்மிடமிருந்து குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுவதற்கு பல வாய்ப்புகள் சாது சங்கத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது. So we have the finest examples in our own moment. When Srila Prabhupada went to the Western countries, he transformed the people who were all rotten. Rotten means, if you have a better word in English, such type of people in the society, Prabhupada has transformed. It is because of his association. ஒரு சிறப்பான உதாரணம், பிரபுபாதர் மேற்கத்திய உலகத்திற்கு சென்று மிக மிக மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள், அதாவது பௌதிக உலகத்தில் இவர்களை விட தாழ்ந்த நிலையில் யாருமே இல்லை, அப்படிப்பட்ட நபர்களை சிறப்பான பக்தர்களாக பிரபுபாதர் மாற்றியிருக்கிறார். The parents failed. The government has brought in lot of initiatives. They failed. But Srila Prabhupada's association, these people have come up. They become the jewels in our movement. இவர்களின் தவறான செயல்பாடுகளை தடுத்து நிறுத்தி இவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் முயற்சியில் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள். அந்த அரசாங்கமும் தோல்வி கண்டது. ஆனால் பிரபுபாதர் இத்தகைய நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி அவர்களை பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடுத்தினார். இப்பொழுது நம்முடைய இயக்கத்தின் மிக விலை உயர்ந்த ஆபரணமாக, ரத்தினங்கள் புரிந்த ஆபரணமாக அந்த நபர்கள் சிறப்பாக பக்தி மார்க்கத்தில் இன்று செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Even the mayor of New York has awarded Srila Prabhupada, and he openly admitted, we failed, but you were very successful in transforming them. நியூயார்க் மேயரே பிரபுபாதரை புகழ்ந்து கூறினார், நாங்கள் இந்த முயற்சியில் தோல்வி கண்டுவிட்டோம், ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து விடாமுயற்சியோடு இந்த நபர்களை மாற்றி சிறப்பான நிலைக்கு இவர்கள் வாழ்க்கை வாழுமாறு அமைத்து கொடுத்து விட்டீர்கள், நீங்கள் உங்கள் முயற்சியில் வெற்றடைந்து விட்டீர்கள் என்று அந்த மேயரே பிரபுபாதரை புகழ்ந்திருக்கிறார். So even in the purport, Srila Prabhupada is writing now how with a momentary association with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada has made this huge universe of ISKCON. நேரம் தன்னுடைய ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்களின் சங்கம் கிடைத்த காரணத்தினால்தான் இந்த மிக விசாலமான அமைப்பாகிய இஸ்கான் என்ற அமைப்பை உலகம் முழுவதும் தன்னால் ஆரம்பிக்க முடிந்தது என்று பிரபுபாதரே கூறியிருக்கிறார். So I'll end up my session with a real incident happened in our movement. You all may be knowing about Draḍhimno Swami Maharaj. நம்முடைய இயக்கத்தில் நடந்த ஒரு உண்மை வரலாற்று சம்பவத்தின் மூலமாக கூறுவதன் மூலமாக என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தவத்திரு இந்திரதூமணி சுவாமி மகாராஜரை பற்றி நீங்கள் அனைவரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். He is a traveling monk and he travels generally to smallest villages where nobody knows, where nobody have any consciousness of God. அவர் பொதுவாக பயணத்தை மேற்கொண்டு பிரச்சாரம் செய்யும் நபர். அவர் எந்தெந்த கிராமங்களில் கடவுள் உணர்வே இல்லாமல் இருக்கிறதோ, யாருக்கும் பகவானை பற்றி எந்த ஒரு ஞானமும் துளி கூட இல்லாமல் இருக்கிறதோ அது போன்ற கிராமங்களை அடைந்து அங்கே இருக்கும் மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வார் அவர். So he was traveling in a small village near Germany, that is Eastern Europe, some 150 kilometers. I think it is somewhere near Hamburg or something like that. So when he was traveling and when he is doing a Nagar Sankirtan, there is not much of crowd, some 5-6 devotees, and they were chanting in the road and they were going. When Maharaj was going, suddenly in one small, it is not a hut and it is not a big bungalow, a very small house, he was hearing some Sankirtan is coming from that house. கிழக்கு ஐரோப்பாவில் இருக்கும் ஜெர்மனி நாட்டில் ஒரு ஹம்பர்க் என்ற இடத்திற்கு அருகில் இருக்கும் சிறிய கிராமத்தின் வழியாக அவர்
நகர் சங்கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருந்தார். அவரோட சில பக்தர்கள் வந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த கிராமத்தில் ஒரு தெரு வழியாக செல்லும் பொழுது ஒரு வீட்டிற்குள் கீர்த்தன குரல் கேட்டது அற்புதமாக. So Maharaj was spellbounded and he immediately stopped and he was just going to that house and he was knocking at the door. இதை பார்த்து சற்று ஆச்சரியப்பட்ட மகாராஜர் உடனடியாக அந்த செயல்பாட்டை நிறுத்திவிட்டு அந்த வீட்டிற்கு சென்று அந்த கதவை தட்டினார். He was shocked further when a lady wearing a Vaishnava attire sari and wearing tilak and all, white skinned lady, she comes out and she was telling pranams Maharaj. அங்கே நடந்த நிகழ்வு இன்னும் மகாராஜரை அதிர்ச்சிக்குள் தள்ளியது. ஒரு வெள்ளை நிற பெண்மணியானவர் திலகம் அணிந்து கொண்டு வைஷ்ணவ உடைகளை அணிந்து கொண்டு கதவை திறந்து பிரணாம்ஸ் மகாராஜ் என்று மகாராஜரை பார்த்து நமஸ்கரித்தார். So to make the story short, when Maharaj was asking, how come, what's happened, who are you, when he was enquiring all these things, she was telling, I was an air hostess. In one of the days, in one of the flight, Srila Prabhupada was traveling with me. So when he was eating the puffed rice, when we went and offered prasadam, food for all the travelers, I asked that old monk, would you like to have something? And Prabhupada immediately said, no, we have something, and he started eating that puffed rice. எப்படி நீங்கள் பக்தராக ஆனீர்கள், இங்கே எப்படி பக்தி செய்கிறீர்கள் என்றவாறு மகாராஜர் அந்த பெண்மணியை விசாரித்தார். அப்பொழுது அந்த பெண்மணி கூறினார், நான் விமானத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்த பெண்ணாவேன். அப்பொழுது ஒருமுறை பிரபுபாதர் எங்கள் விமானத்தில் பயணத்தை செய்தார். அப்பொழுது உங்களுக்கு ஏதாவது உணவு வேண்டுமா என்று நான் போய் அவரிடம் கேட்டேன். இல்லை நான் உணவு வைத்திருக்கிறேன் என்று அவர் அவல் பிரசாதத்தை எடுத்து உட்கொண்டார். So the air hostess was very much amazed and she was looking at Prabhupada, can I take something? So immediately Prabhupada in his own hands, the remnants of Krishna prasadam after taken by Prabhupada, that lady got that prasadam. இந்த விமானத்தில் பணி செய்த பணிப்பெண்ணானவர் எனக்கும் சிறிது கிடைக்குமா என்று பிரபுபாதரை கேட்டிருக்கிறார். அந்த பெண்மணி மிகுந்த அதிர்ஷ்டசாலி. பிரபுபாதரை போன்ற சிறந்த வைஷ்ணவர் உட்கொண்ட பிறகு அந்த பிரசாதம் மகா பிரசாதமாக இந்த பெண்மணிக்கு கிடைத்தது. So she said, this is the only occasion that hardly I met Prabhupada for 3-4 minutes in the flight and I have subsequently not seen him. Only I am reading his books only. This is how I got association with the greatest devotees and she has completely transformed. இந்த 3-4 நிமிட சங்கம் மட்டுமே பிரபுபாதரோடு எனக்கு கிடைத்தது. அதன் பிறகு நான் பிரபுபாதரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கவே இல்லை. தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ணரை பற்றிய கிரந்தங்களை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன், பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் சங்கம் என்பது இந்த 3-4 நிமிடம் மட்டுமே எனக்கு கிடைத்தது என்று அந்த பெண்மணி கூறினார். இதுதான் லவமாத்திர சாது சங்கத்திற்கு ஒரு சிறப்பான உதாரணமாக இருக்கிறது. So this is the power of association. Even the Chaitanya Swami Maharaj, who was once a GBC, a New Zealand born white skinned Maharaj, he was in one of his classes, he was telling, I met Prabhupada in a long distance. I was a college student and I was meeting Prabhupada and that attracted him. Then subsequently he met Prabhupada and he got initiated under. That's a different thing. But he says how I got attracted is simply by seeing Prabhupada in the distance and then I started reading his books. I got connected. திறனேற சாது சங்கத்தின் சக்தி தான் இது. இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நமக்கு புரிகிறது. இன்னொரு உதாரணம், சைத்தன்ய சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் நியூசிலாந்தில் இருந்த ஒரு வெள்ளைத்தோல் மகாராஜர் ஆவார். சற்று தொலைவில் அவர் பிரபுபாதரை பார்த்திருக்கிறார். சில நிமிடங்கள், சில மணித்துளிகள் அவர் பார்த்திருக்கிறார். அந்த சங்கத்தின் மூலமாக அவருடைய வாழ்க்கை மாறியது. அவர் ஆன்மீகத்தில் இந்த மகாராஜாக ஆளும் அளவிற்கு செயல்பட்டு முன்னேறி இருக்கிறார். இதுவே லவமாத்திர சாது சங்கத்தின் மகத்துவம். இது அந்த மகத்துவத்திற்கான இன்னொரு உதாரணமாகும். So whether it is association with the sadhus or with Shastra, we get the enlightenment. That's what Krishna is telling, right? Krishne swadama upahade dharma jnanadipi saha kalau nashtau drisham yena puranarko adanotitaha. That is through the association, because in this Kali Yuga people are in the dark age. There is no association of Krishna. At least through the scriptures, through Bhagavatam, through Bhagavad Gita, we get the association, and it is equivalent to getting associated with sadhu, and we get enlightenment in our material life. கிருஷ்ணரோடு சங்கம் கொள்ளும் நல்லதிஷ்டம் கலியுகத்தில் யாருக்குமே இல்லை. இது இருண்ட யுகமாகும். ஆனால் இந்த துரதிஷ்டமான யுகத்தில் சாஸ்திரத்தின் சங்கம் மற்றும் சாதுக்களின் சங்கத்தை நாம் பெற முடியும். அந்த சாதுக்களின் சங்கம் மற்றும் சாஸ்திரத்தின் சங்கத்தை நாம் ஏற்கும் பொழுது நமக்கு ஞானம் கிடைக்கிறது. ஆன்மீகத்தில் நம்மால் முன்னேற முடிகிறது. So today is Kadamba Kannana Swami's disappearance day, one of the greatest warrior in the ISKCON movement, who was initiated by Srila Prabhupada, and he got the sannyasa initiation from Jayadvaita Swami Maharaj. Many of you may be knowing about Maharaj, who stationed at
Vrindavan and he left his body last year. So the greatness of Maharaj is he brought, when apartheid was so much in African countries, Maharaj is instrumental. And when Maharaj saw the people were dancing, simply seeing the TV for the Rath Yatra, so Maharaj was instrumental in bringing Rath Yatra into African countries. So through his association, many people, more than 1,000 disciples got initiated in our movement. And this is the greatness of a sadhu. தவத்திரு கதம்பகாரண சுவாமி மகராஜ் அவர்கள் மறைவு இன்று அவர் தோற்றத்திற்காகவும் அவருடைய மகத்துவம் எப்படிப்பட்ட என்றால் அவருடைய சங்கத்தின் மூலமாக ஆப்பிரிக்காவில் பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் இன்று நம்முடைய இயக்கத்தில் சேர்ந்து பக்தர்களாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது லவமாத்திர சாது சங்கத்தின் மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் இன்னொரு உதாரணமாகும். Hare Krishna. With that, I'll be ending this. Thank you very much for this wonderful opportunity. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Because of the time, it's been a brilliant class on so many lessons on Vaishnava Sadhu Association. One request to the Vaishnavas is we have a wonderful Vaishnavi, Manoharini Mataji. She's going through a major surgery today afternoon. She has cancer. So we request all the devotees to chant for her quick recovery. Amazing service she's doing for Nama Prabhu in the temple hall over the last 2-3 years. So let us all chant for her safe surgery. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Thank you, Ravindra Prabhuji, for your wonderful translation. Hare Krishna. Is there any online questions? Thanks for the opportunity, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna. No questions, Prabhuji. No questions online. Jai. Radha Krishna. Guru Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna.